వెల్కమ్ టు ఎస్పీ మైండ్స్ ఛానల్. ఎస్పీ మైండ్స్ ఛానల్ వ్యూవర్స్ యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకి ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ పేపర్ కోడ్కి సంబంధించిన బుక్స్ నాకు అవైలబుల్ అవ్వలేదు. ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో మొత్తం 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 120 మినిట్స్ టైము. సో ప్రతి క్వశ్చన్కి ఒక మినిట్ అనుకున్నా కూడా 100 క్వశ్చన్స్కి 100 మినిట్స్ అయిపోతే ఇంకా 20 మినిట్స్ టైం మిగులుతుంది. సో పేపర్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని 1 to 100 మీరు చూసుకుంటూ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా వితిన్ 1 మినిట్లో ఆన్సర్ చేసేవన్నీ కూడా మీరు చేసేయండి. మీరు క్వశ్చన్స్ చూసేటప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్ 1 మినిట్ క్రాస్ అవుతుంది అంటే దానికి ఏదో ఒక ఆన్సర్ పెట్టి మార్క్ అండ్ రివ్యూ చేయండి. నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు కనుక మీకు ఇబ్బంది ఉండదు. మీకు ఏ క్వశ్చన్కైనా ఒకవేళ ఆన్సర్ మీకు కనిపించకపోతే టైం అలాగ మీకు వేస్ట్ అయిపోతుంది అనిపిస్తే మాత్రం మీరు వెంటనే ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ పెట్టేసి ముందుకెళ్ళండి. ఏ ఆన్సర్ పెట్టకుండా మాత్రం దాన్ని బ్లాంక్గా వదలొద్దు. సో ఫస్ట్ 100 క్వశ్చన్స్లో మీకు మినిమం 50% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో పాస్ మార్క్ గ్యారంటీ. BSO 35 డీల్స్ విత్ పేమెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. The sale of property attached for areas related. BSO 42. BSO 189 deals with refunds. 3 processes registers or maintains in office of Tahsildar office. On which form is used for proclamation of the purchase of land under section 39. Form 10. R.S.R means resettlement register. AP Survey and Boundaries Act introduced in the year 1923. Who is the responsible for production of survey stones as per Act? Registered Pattadars. How many links in survey chain? 100. Length of survey chain is 20 meters. On which section is related to undisputed survey boundary decided by survey officer? Section 9. Which provision is made for appeals to the higher survey officers? Section 11I. How much time provided for appeal under Section 12 of AP Survey and Boundaries Act? 2 months. After 13 notification, maximum time to file appeal petition under Indian Limitation Act 3 years. Cross staff is survey instrument. The AP Land Encroachment Act is introduced in the year 1905. Section 3 of AP Land Encroachment Act deals with of assessment. To impose penalty under Section 5 of Appellate Act related 10 times. Which section is related to issue of prior notice to perform in occupation for eviction of government land by Tahsildar? Section 7. Eviction proceedings issued by Tahsildar under which section? Section 6. Who will issue warrant under Section 6 of 2 for resistance as obstruction on shall continue as per APLE Act 1905? Collector. Which section provide for appeal against RDO's order within 60 days? Section 10. ఇప్పటి వరకు క్వశ్చన్లు చూస్తే అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లాగానే ఉన్నాయి. సెక్షన్స్ నుంచి ఆన్సర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Any person who unauthorizedly re-enters and occupies land from which he was evicted shall be punishable with imprisonment up to 6 months, with fine up to 1,000 or with both. Which section related to encroachment by group of persons on government lands and their eviction? Section 7A. Which section provide for government to call for records and pass orders? Section 12A. The Board of Revenue has been abolished in the year 1977. BSO 1 related to assessment of land. Object of Jamabandi is scrutiny of the village and mandal registers and accounts. Who is Jamabandi officer? Collector and RDO, both. BSO 15 deals with grant of land for occupation. Which BSO deals with assignment of house sites
in villages and towns. 21. BSO 31 deals with transfer of registry of holdings. Which BSO provide correction of errors in survey and demarcation? 34B. BSO 138 deals with tahsildars. Which BSO deals occurrence of floods? 209. As per section 3 of 6 Indian Treasure Trove Act 1878, treasure means not less than 100 years. Which section is permit to publish notification by collector specifying of the particulars such as nature of treasure? 5. The collector will inquire and determine the treasure. Who is the appellate authority? CCLA. On the receipt of information about the treasure, the collector shall also report to all the above. Which section is permit to determination of treasure by district collector? Section 7. The Land Improvement Loans Act 1883 comes in force October 1283. What is the main aim of the Land Improvement Loans Act for agricultural improvements? Which section related to period of repayment of loans? Section 6. Under Section 7 of the Land Improvement Loans Act 1883 deals with recovery of loans. As per the Land Improvement Loans Act, period of repayment of loans extended beyond 35 years. The Agriculturist Loans Act 1884 comes into the force August 1st, 1884. Which section is provide to loans for owners and occupiers of a arable land and the purchase of seeds and cattle under the Act 1884? Section 4. Under Section 5 of the Agriculturist Loans Act 1874 deals with loans recovery. ఇప్పటివరకు చూసిన క్వశ్చన్స్ అన్ని సెక్షన్స్ గురించి ఉన్నాయి. సో అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కానీ కనిపిస్తున్నాయి. Which section deals with liability of joint borrowers of among themselves? Section 6. How to recovery of loans from the concerned persons? Arrears of land revenue. After independence, the Land Acquisition Act 1894 was adopted by the Indian government under which article? 372. The Land Acquisition Act 1894, which is a central act. LAO means Land Acquisition Officer. Crucial for determination of the market value of the land. Date of PN. As per LA Act 1894, declaration shall be issued for the purpose of the state. Form 5A. Which provision made for passing consent award as per the agreement with the persons interested under LA 11 of 2. The LA Act 1894 comes into the force from March 1st, 1894. As per LA Act 1894, under Section 23(1)(a) deals with additional market value. As per LA Act 1894, under Section 23(1)(a) deals with additional market value. The LAO award made in Form 8. Which section of the Act provides provision for making an appeal to the High Court? Section 54. The AP Recovery Act 1864 deals with recovery of arrears of public revenue. How much interest on arrears will be collected under Section 7 of APRRA Act 1864? 6%. Which section is allowed to seizure and sale of mobile property? Section 8. Who is the competent authority to issue Form 1 notice for mobile property? Tahsildar. Which form is used for sale of land? Form 7.
Who is the competent authority to issue certificate of sale in Form 8? RDO. Which section deals with recovery of loss from neglect in respect of distrained property? Section 13. In which section explains procedure in sale of immovable property? Section 36. Provision extended and inserted Section 52A by the AP Revenue Recovery Amendment Act 1977 deals with bank dues. The abolition of Board of Revenue and Appointment Commissioner Act 1977 come into the force. February 1st, 1977. The AP District Collectors is Powers Delegation Act 1961 come into the force. September 22, 1961. Estate means any property owner dies without legal heir. Theodolite stones of durable quality roughly under section 1A 90 × 23 × 23 centimeters. Fasli Year begins on the first day of July. Wetland means as per Land Revenue Act, all of the above. Land registered as wet, single crop wet, double crop wet. BSO 37 relate to current collections. Which form is used for appear in persons on under AP summons rules? Form 1. Which BSO provide tax on lands irrigated from private wells? BSO number 6. సి బిఎస్ఓ నెంబర్స్ సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా మీ కంటెంట్స్లో డైరెక్ట్గా ఉంటాయి. విచ్ బిఎస్ఓ రిలేటెడ్ టు అన్ఆథరైజ్డ్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్? బిఎస్ఓ నెంబర్ 26. విచ్ బిఎస్ఓ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అట్ ద డిస్పోజల్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఫర్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్? బిఎస్ఓ నెంబర్ 26A. The AP Irrigation Projects, a Special Land Tax Act 1976 come in force April 19, 1976. As per Irrigation Projects Act 1976, under Section 2 of 1, irrigation work includes all of the above, like all canals, tanks, wells, etc. Who will notify the irrigation work under Section 4 of the Act 1976? District Collector. Who will access the special land tax under Section 5 of the Act 1976 for the Fasli Year? Tahsildar. How many installments are allowed under Section 7 for payment of special land tax is 10 installments. Which stones are used for village tri-junction? A-class stones. Which work is taken up first for survey work? Boundary demarcation. In preparation of correlation statement, which color ink is used? Red ink. Who will maintain GT station? Survey of India. Which register is maintained for patta transfers under BSO 31? Register number 6. Which purpose register number 7 maintains under BSO 90? Changes of land classification. In which year Survey and Land Records Department started? 1897. Which is the correct Fasli year for the maintenance of village number 3 Adangal? July 1st to June 30th. Which BSO provide for rectification of area errata under survey work? 34B of 7. What is the length of 100 links survey chains is 66 feet. What is the object of LA Act? All of the above means acquisition of private lands for public purpose, acquisition of private land for house sites, acquisition of private lands for irrigation projects. All of the above. How many newspapers are published LA notifications of PN by PD? Answer 2.
Who is the chairman of DLNC as per LA Act? District Collector. Award prepared and approved in the form number 8. Which form is used for LA by Requisition Department? Form number 1. సో వ్యూవర్స్ చూశారు కదా, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చాలా మటుకు అన్ని ఫామ్ నెంబర్సు, సెక్షన్స్, ఓకే, అలాగే నెంబర్స్ గురించి ఇవన్నీ BS1 నెంబర్స్ ఇవన్నీ అడిగాడు. సో ఇందులో ఇవన్నీ కూడా మీ కంటెంట్స్ నుంచి మీరు చూసి డైరెక్ట్గా పెట్టేసే క్వశ్చన్లే. సో ఫస్ట్ 1 to 100 క్వశ్చన్స్ మీరు ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ విత్ ఇన్ 1 minute కంప్లీట్ చేసే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ పెట్టుకుంటూ టైం మేనేజ్మెంట్ పాటించి బాగా ఎగ్జామ్ రాయండి. ఓకే, మీరు ఏ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ పెట్టకుండా అంటే బ్లాంక్గా వదిలి ఇంకో క్వశ్చన్కి మాత్రం వెళ్ళొద్దు. సో నేను వీడియోలో చెప్పిన టిప్స్ పాటించండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.